one. Paavo Tontteri in 5th ahead of Maxime Drion, who started from pole position. Joao Ferreira is in P7 ahead of Joey van Splinterhout, who did a great start. Thomas Bale is in 9th and Victor Auberg in P10. Victor donc de Victor Compère le 602 avec derrière lui deux Belges, Ulysse de Pau le 631 second et 3e Lennart Van Bogart le 650, 4e Vincent Fraisse le 601, 5e le 603 le Finlandais Paavo Tontteri, 6e le Belge Maxime Adrion le 612, 7e le 619 le Portugais Joao Ferreira. Must be slow, yeah. I will be on the yellow line, yeah, and it will be slow, 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 slow to the line, and then once you get to the line, you can. So we are really happy, and this is moving to see Mick Doohan with us in the commentary booth. So, first of all, thank you for coming here in France, Mick, and hello. Good, have a good day. I hope you enjoy your weekend. Yeah, thank you. It's great to be here. The first time at Le Mans here for karting. I've been here numerous times for racing back in the day with 500 or MotoGP as it was called, or it is called now, but good to be here. You have a good Australian accent. Thank you. Very strong Australian accent, so I apologise for that. No problem. Of course, we won't ask you a question about your motorcycle career, just to remind to the youngest lads here that you were a 5 times world champion in the biggest category in motorbike. That was 500cc at the time. That was 2-stroke engines. That's right, 2-stroke 500cc. So yeah, good. MotoGP it's called today. But now it's 4 strokes. But in karting, still 2 strokes. You like 2-stroke engines? I love 2-stroke engines. I think it's great. So this is raw motorcycle. I mean, raw racing. A 2-stroke engine is a great little power plant, and it's good to see so many guys out here. It's great. Yeah, it's great. And you have you are of course very good. One of the biggest champions in the motorbike history. But now you are working to promote karting in your country. I think you're chairman of the karting federation, something like that. That's correct. I'm chairman of Karting Australia, karting in Australia is quite strong. We have 7,500 members for a small nation. It's quite good, and the Australian Karting Championship as the Rotax Pro Tour. Both of those championships are very well attended. 200 to 250 competitors at each event. So we generally have pretty good drivers, and also here this weekend a young Cooper Webster won one of the races here in the it was brilliant, and also Kip Foster's going strong in his as usual. Absolutely. So Australians tend to do fairly well. So it's good to be part of racing, even though it's not 2 wheels. But I enjoy all formats of motorsport. So there is also, you didn't come on your own. You came with your young son. How many children do you have? I have Jack is my boy, and I have a daughter, Alexis. She used to ride bikes when she was younger, but she's a typical young lady, and she likes doing things the young girls do. She's 17 years old. Okay, and how about the young boy? So are you happy with what he's showing this weekend here in Le Mans? Look, yes, it would have been much nicer and easier for him had he been qualified up a little bit higher, but in the racing it hasn't been too bad. So it's a long weekend. Recovered quite good. Recovered quite good. Unfortunately, we had some issues, or he had some issues. We being that I'm stressing for him, but I mean this is racing. It's a race weekend, and I think he's handling it quite well, and just hope we can have a couple of good results over the next few heats, and you never know. We'll see what happens. Isn't it too difficult to travel so far away to come to Europe racing? I know in the past, also in car racing, we had to. Kiwis and drivers from Australia traveling to Europe to succeed and become world champions. We got so many names like that: Jack Brabham, Alan Jones. But Look, isn't it too difficult? It is difficult, but I mean, Europe is the home of motorsport. So if you want to compete on the highest level, you have to come to Europe. And karting's no different. All the good kart drivers essentially meet and race here in Europe. So whether you be from the US or Australia, New Zealand, or wherever, you need to come here and compete, and that's where we have near on 200 competitors in the junior category. So you need to be here, and and it's fantastic to watch. It's fantastic to be here, and what a great event IAME and the promoters put on here. So that's great. And he was an Australian champion. Can you tell us a little bit about the categories in your country? In Australia, we have
Cadet, or Mini as it's known here. We have Cadet 9. The engine is what is It's a Yamaha or Vortex. It's Vortex engine. Vortex Okay. Mini Rock. And then we have an IAMI KA100, an air-cooled 100cc for junior and Okay, that's entry what you level. call KA2 or KA4. 4, yes. And then KA2 is a Vortex DVS engine, a 125. So we have junior and senior in that. So, and then we have, the tag. We have the Rotax 125 and X30 we have as well. So it's And gearbox carts? we have KZ, yeah, and so that is very well attended at the national level. It's very strong. And maybe supercuts. I race supercuts Oh myself. yeah, that. You karting- tried maybe? Karting in Australia, I have tried in the past. Yeah, very scary, but that runs under the CAMS organisation. So Karting Australia do not look after the supercart side of things. Only the carts up to the KZ. So, but it's good, and the championships in Australia, it's quite strong, and it's quite good to see that everyone's enjoying it. Well, Mick, I'm so happy. It's so emotional to see you here in Le Mans. Because myself, and I'm beginning to be interested in bikes, to be more and more passionate in bikes. I'm 50 years old, So Not the time to start riding, though. No. yeah, do you think I can begin riding bikes as I'm 50? It depends how many band-aids you have in the closet, because it's not an easy sport to learn. For sure, yeah, I know. So we really appreciate. So if someone wants an autograph of Mick Doohan, of course you can see him in the paddock, I guess. What's your team? We're in the Ideal Karting. Oh yes, with Frank Ancelli. With Frank Ancelli, yeah. Of course, that's So great. he's a great- So I great will team. ask you to sign an autograph for me right now. A pleasure. So thank you Mick Doohan. C'était Mick Doohan qui était avec nous, donc je ne vous ai pas tout traduit, mais je vous raconterai dans le courant du meeting tout ce qu'il a pu nous raconter sur le karting en Australie, sur sa passion, sur celle de son fils, donc qu'on voit rouler dans la catégorie junior. Thank you so much Mick Doohan for coming and Pleasure. participating. Enjoy the weekend. Thank you so much. Voilà Mick Doohan qui est en train de me signer un autographe, donc c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas présenté la grille, mais ça ne serait un. Ouh, voilà, je suis un peu ému là, je vous avoue que j'ai vu quand même une de mes idoles dans la cabine de speaker. Alors j'ai même carrément mis Jean-Pierre dehors pour l'occasion, mais bien sûr il va revenir Jean-Pierre, rassurez-vous, pour animer la suite de cette journée avec la manche à laquelle nous allons assister maintenant. Merci Jean-Pierre d'avoir fait une petite place pour vous. Avez vu, c'est quand même Mick Doohan, c'est quand même pas le temps. Regardez, j'ai l'autographe et tout. To Roro, best wishes, Michael Doohan. Alors Jean-Pierre, ça vous impressionne pas un minimum? Pas du tout. Comment ça, Jean-Pierre? Alors, so it was the X30 Super, and now we're going to turn to the next heat, which will be X30 Master, the drivers age 30 and over, taking part in the B and against C series qualifying heat with Gary Turkington on pole and Jeremy Pecklers alongside Jesse Bouet, a former French champion. We'll start from second row with Alexandre Leota, Graham Hill, former winner from Great Britain, will be in P3, Jeremy Hannekamp, no, he will be P5, Graham Hill on the third row of the grid, and Jeremy Hannekamp will be alongside, and on the fourth row we will have Mikko Leine with Mathieu Bourdon. Tino Donadei will be the fastest veteran on the fifth row of the grid alongside Fabien Kiltica. On change de catégorie, on passe à la catégorie C30 Maxter avec en première ligne Gary Turkington, le 421 pardon, et le 409 Jérémy Pecklers. Seconde position avec Jess Bouet, le 414 et Alexandre Léota, le 403. La troisième ligne Graham Hill, le 458. Avec à son côté le 449 Jérémy Hannekamp. En quatrième ligne Mikko Leine, le 410 Mathieu Bourdon, le 498 l'y accompagne. En cinquième ligne Tino Donadei, le 508 et Fabien Kieltika, le 416. À la sixième ligne Greg Shunton, le 468 et Mathieu Monnier, le 463. À la septième ligne David Chenillot, le 442. Même ligne pour Kenneth Chung, le 531. Ces pilotes qui s'approchent de la ligne de départ. 11 tours pour ces pilotes.
série BC Master. So it will be the start. They're approaching the starting line and the lights go off and away they go. Number 4, number 6, no, sorry, number 421. Yeah, Gary Turkington seems to be the early leader. The driver, number 6, 421 in the master class, is leading the race with, I think it's Jérémie Péclers maybe in second position. Jean-Pierre, what do you think? C'est bien Oui. donc Turkington et Jérémie Péclers qui ont pris les 2 premières places, semble-t-il. Voilà, tout à fait. Et puis derrière, on planche un petit peu. Serait-ce Jess Bouet, le 414, qui souhaite la 3e position. C'est une possibilité pour ces pilotes qui passent actuellement pour la première fois le banking. Emmené par ce numéro 421. Gary Turkington, qui nous vient de l'Irlande du Nord. Il évolue sur un châssis cosmique. Péclers est juste derrière lui en seconde position. Et Péclers qui vient de perdre sa seconde position. Serait-ce Jess Bouet, le 414, qui l'occupe? Eh bien oui, c'est Jess Bouet qui est à la seconde position. 3e position pour Jérémie Péclers, qui est impatient. Jérémie voudrait bien reprendre cette position. Pour l'instant, il doit se satisfaire de la 3e position qu'il occupe actuellement. Il a derrière lui le 400, serait-ce Graham Hill. So Jesse Bouet overtook Péclers for second. Jeremy Jesse Bouet, c'est un ancien vainqueur du Grand Prix de Pau en Formule Renault tout de même, et le champion de France de la catégorie X30 Master 2015. So Jesse Bouet was the French champion last year in this category and a former winner in the at the Pau Grand Prix in the Formula Renault category. So from a single-seater racer. But in the lead it's still Gary Turkington, the driver from Northern Ireland, who was 3rd last year on the podium of the international final in the X30 Master class. Jean-Pierre, what's happening? Yeah, a driver has had a disappointment. That's number 526, one of the veterans, one of the oldest drivers in the meeting. He was, yes, Rodolphe Giacomelli from France. Rodolphe Giacomelli, malheureusement out dans cette manche série BC X30 Master, qui est emmenée de main de maître actuellement par ce pilote qui a pris d'entrée les commandes, Gary Turkington, le 421. Derrière lui toujours la seconde position occupée par Jess Bouet, le 414. Jérémie Péclers toujours en 3e position, ce numéro 409. Là il a perdu quelques longueurs, Péclers, sur Jérémie Bouet. Et puis derrière, eh bien, on essaie de limiter les dégâts avec derrière Péclers 2, 3, 4, 5 pilotes. So Turkington still leading and Jesse Bouet pushing hard, trying to close this very small gap, maybe 0.2 of a second, 0.3 maybe, and they are back in the pit straight, in the main straight, in the same order with Turkington from Northern Ireland and Jesse Bouet from the south of France. They're pushing hard, trying to put away from Jérémie Péclers, the Belgian, still in 3rd position, with number 449 seems to be in the 4th position. That's Jérémie Annecamp. Jérémie Annecamp has strong results to his name, like for example the 2nd position in the Cartmark Trophy this year, 7th position in the French Championship. He won the regional championship, the local championship in the Paris region. Allez, nouveau passage dans le banking, pas de changement dans les 3 premières positions, dans les 4 premières positions. 4e position toujours occupée par Jérémie Annecamp, le 449. Et puis derrière, c'est peut-être Alexandre Léota qui est à la 5e position. On essaiera de voir un petit peu de plus près, puisque nous avons des ennuis du côté de nos affichages qui sont complètement à néant. Jean-Pierre, c'est un challenge que nous devons de relever. Eh bien oui, c'est bien Alexandre Léota, le 403, qui est à la 5e position. En effet, c'est Alexandre Léota au volant de sa 403. Au volant de son kart, donc numéro 403. Alors qu'au niveau des top 3, ça s'énerve, ça s'échauffe. Look at the show produced by the drivers in the top 3 positions, with number 421 still leading Gary Turkington. Gary Turkington, I told you, he was on the podium last year. Once more, he was on the 3rd step. So, of course, to improve, he must finish in P1 and P2 in P2. That's the master category with an impressive entry. And so, these 3 drivers with Jesse Bouet trying to overtake for the lead. And at the Technopark corner, we have a new leader. He's French, voilà. Jesse Bouet. Voilà, c'est fait pour Jesse Bouet qui a pris les commandes juste devant Jérémie Péclers, qui l'a imité dans l'attaque
contre Gary Turkington qui est maintenant à la 3e position. 4e position, pas de changement, toujours occupé par Jérémy Hannequin. La 5e, sans changement également pour Alexandre Léota, le 403. La 6e position, nous avons le 458 Graham Hill. Derrière Graham Hill, j'ai un doute, et bien si, c'est bien le 410 Mikko Lenné. Mikko Lenné qui est à la 7e position actuellement, et derrière Mikko Lenné, il y a un pilote. Il y a un pilote, il y en a même plusieurs, Jean-Pierre. Et Mikko Non, Lenné, il y a- c'est le il y en numéro a qu'un. 410. hein, c'est Oui, pas oui, ça. mais il n'y en a qu'un derrière lui. Ah, c'est Alors que regardez, dans le banking, Jérémy Pecler vient de prendre la L'avantage. position de leader. Jérémy Pecler sur Jess Bouet qui est à la 2e position maintenant, toujours la 3e pour Gary Turkington. Là. Et non. Le 400. Regardez Turkington, il est aux côtés de Jesse Bouet. C'est pas gentil, ils nous contredisent en Bah oui, permanence. on dit un truc, Oh ils là font là tout le là contraire. là Non, mais là ça va là pas là. du tout, Jean-Pierre. Non, mais Ouh là là, il y en a au ralenti vous les quand même avez dans ce payés groupe de ou quoi? tête. Non, mais franchement, c'est pas possible. C'est pas gentil ça. So, new leader, Le Jeremy ca- Peclers, new leader, Jeremy Peclers, who overtook Jesse Bouet. And so now Gary Turkington overtook, Jesse Bouet tried to regain the position, but instead that's Turkington who is now leading the race after overtaking Jeremy Peclers. You know, Jeremy Peclers is back in the lead. Once it's Turkington, then it's Peclers, then it's Bouet, and then it's another driver in third, improving his position to maybe Graham Hill. I don't know exactly. I'm not quite sure. We still don't have any timing screen available at the moment, so our job is really difficult, a difficult task for sure. Jérémy Pecler toujours aux commandes, mais derrière lui, ce n'est plus Jess Bouet, mais Gary Turkington qui est à la 2e position. Plus maintenant, puisque Gary Turkington vient de prendre la position de leader. Pecler, c'est à la 2e position. Bouet à la 3e position. La 4e position, elle est occupée par le 410 Mikko Lenné, qui est donc dans cette position Et derrière. attention à Jérémy Hannequin quand même, qui est en 3e position et qui est très fort. Vous le connaissez bien. Et je le connais bien. Mais par contre, il aurait pu mettre le numéro sur ses pontons, hein, parce que là, c'est pas facile pour voir son numéro. Le 449 est du On le met en Coubert dernière dans le position. On le met en 60. dernière Voilà, position. on le déclasse. On le vire. On le déclasse. Pénalité. Pénalité absolue. Il est de la Seine-et-Marne, vous vous rendez compte? Il habite Coubert, c'est juste à côté du circuit des Étards, si vous connaissez. Et donc, il a 33 ans. Et oui, Jérémy. Alors tous ces pilotes sont dans leur 8e tour, ils en ont 11 à effectuer, avec toujours Gary Turkington qui est aux commandes devant Jérémy Peclers, devant Jérémy Hannequin, le 449, ce pilote français qui était à la 3e position, au bout de la ligne droite du chemin bleu, pas de changement. 4e position, elle est toujours occupée par Mikko Lenné. Non, c'est Mikko Lenné qui est en 5e position. Non, même pas. Yeah, maybe a problem for Mikko Lenné. He doesn't seem to be in the top 5 at the moment. So in the top 5 we have for sure Turkington, Peclers and also Hannequin. Mikko Lenné, 4e, Roman. Sûr et certain. Yes, of course, Jean-Pierre, je vous l'avais dit. Mikko Lenné, il peut pas être autrement que 4e. Of course, Mikko Lenné is in the top 5, and of course, he is in the top 4 at the moment. He's in 4th position, chasing the top 3 drivers. So now, with 3 laps to go, Turkington leads Peclers and Hannequin, with Mikko Lenné looking good in 4th position. Derrière Mikko Lenné, nous avons la présence du Britannique Graham Hill qui est à la 5e position. Derrière Graham Hill, il y a un écart avec le 414 Jess Bouet qui est donc dans la position suivante. Oui, Paul, vous vouliez quelque chose peut-être? So the two Greek drivers, Alex Anivas and Fotis Sotiropoulos, number 729 and 730 in the super shifter class, must together join the stewards of the meeting. So Alex Anivas and Fotis Sotiropoulos must join the stewards of the meeting, the two Greek drivers, please. Thank you. Allez, retour à cette course qui nous intéresse avec le Britannique Gary Turkington qui est toujours en tête devant Jérémy Peclers en 2e position, devant Jérémy Hannequin, le 449 qui est à la 3e position. Et puis à l'instant, Mikko Lenné qui reprend sa 4e position.
Elle a été prise un très bref instant par Graham Hill. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Regardez. Mano à mano entre Michelene et Graham Hill. Et puis plus loin, nous avons un quator qui essaie de revenir avec ce quator emmené par Jess Bouet et qui est Jess en 6e position. Là derrière lui, Franck Rouxel de la SK Hansny. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a Mathieu Bourdon du K61 également. Et il a fait les 24 heures, Franck Rouxel. Bien sûr. Non mais alors, Oui, avec son fils d'ailleurs. il s'appelle Enzo. Enzo. Yeah. 56 secondes, 365. 56 secondes 365, le meilleur tour pour le 458 de Graham Hill. Oh la bagarre dans le Et top 3. regardez la victoire qui va aller la chercher. It's a... Jérémy. Ah bah oui, c'est un francophone, c'est toi qui dois le dire. Jérémy Pecler, ce vainqueur. Second, l'excellent Jérémy Annecan, le 449. Gary. Oh là là. Il y a eu un tonneau a priori. Ah, il semble qu'un kart soit un peu upside down. There's a kart which is upside down. So this is the end of this race and the results shows Jérémy Peclers winning this race for Belgium and Jérémy Annecan in second position ahead of Gary Turkington. That was the results after 11 laps completed with Michelene in P4, Graham Hill in P5. Jesse Bouet, who fought for the lead, is an eventual fifth. Voilà, le pilote s'est assis. Ça fait plaisir de le voir comme ça, cette réaction. C'est géré vraisemblablement peut-être du concurrent 497. Information à prendre au conditionnel.